This is Steve Zeltzer with Work Week here in San Francisco. And in Palestine right now, it's May Day. And we have some trade unions who we're going to interview and talk about the situation, the conditions, the struggles of Palestinian workers. So they're going to introduce themselves. I'm Yasmin. I will help Aisha in translation. Okay. Yeah. And بس هو ستيف وبيشتغل تبعي. انت اليوم عندكم يوم العمال بيعرف عن معناته. طيب. I call in and he's not remember in PGFTU only. I am leadership in ATUC trade union in Arab and ITUC trade union in the world. Welcome to Work Week. So why don't we talk about the concerns and issues that Palestinian working people face and women workers face today on May Day 2020. احنا في فلسطين رح يكون عندنا نوعين من العمل، السوق الفلسطيني والسوق الاسرائيلي. اسرائيلي وفلسطيني كمان. يعني انا رح اتحدث عن الواقع. ورح احكي عن المرأة في السوق الفلسطيني في المستوطنات وإسرائيل. Okay. She will talk about, we have here in Palestine two groups of workers. We have local workers who work in Palestine industry, the workers who work in Israel. And we have, she is going to talk about the situation of women in Palestine and the working woman in the field of work. Okay. رح أحكي. Continue. Okay. أنا راح أحكي كمان على موضوع قبل الكورونا شو كنا نشتغل كاتحاد. هو شوفي جاب أحسن السؤال، راح يحكي عن الأخلاق. الأخلاق وكان بعدين شو الأخلاق؟ يعني الوضع اللي بيواجهه صعوبات. ما أنا عشان هيك إحنا في فلسطين ما في عندنا حماية اجتماعية ولا ضمان اجتماعي. قانون العمل له 20 سنة لم يتم مراجعته. حد أدنى للأجور ما بيتم مراجعته بشكل سنوي. ما هو أصلا مش مطبق. بغض النظر إنه مش مطبق بس هو حد أدنى مش مراجع. Okay, we have about situation of workers. We don't have social security in Palestine. We have an old work law that hasn't been changed for 20 years, and we don't have minimal wage. The work in ILO and working union is trying to put 1,450 shekel as minimal low wage, but it hasn't been applied. A lot of industry refuse to apply it and give the worker the low wage. اللي بدي احكي عنه كمان انه هذا قبل الكورونا احنا كنا بنشتغل عليه ليصير في تعديل له، سواء وجود ضمان اجتماعي او تعديل قانون العمل، وبالاخص تعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي. كمل. يعني I would like to يعني after the corona we would like to work on changing the law of work, especially what concern equality with the woman and women's rights. Yeah. In Corona, PGFTU work in the Corona، لأنه في زمن الكورونا فعلياً إحنا أعلنا حالة الطوارئ وشكلنا مكاتب في كل فلسطين لتشتغل على اتجاهين، اللي هو العمل في داخل السوق الفلسطيني يكون في عمل وحماية للعمال، والعمل في داخل إسرائيل والمستوطنات. Okay, during the corona, we made an emergency plan. We made offices in all of Palestine to protect worker rights who works inside Palestinian territory and in Israel. واجهتنا مشكلتين. المشكلة الأولى إنه اكتشفنا إنه عجزنا بعدم وجود صندوق للحماية الاجتماعية في فلسطين، وهذا اللي خلى عدد كبير من العمال اللي معزولين في بيوتهم يكونهم عندهم إشكالية في مفهوم الحماية. We face the problem. We don't have social security. يعني we're not able to give base to the workers who stayed more than 30 days at home. وهذا اللي خلانا كاتحاد إنه نباشر مباشرة التفاوض مع الحكومة ومع القطاع الخاص. We worked with the government and private sectors للوصول لنوقع اتفاقية
to make an agreement about. إنه الاتفاقية هاي فيها 3 نقاط مهمة. النقطة الأولى إنه هاي الاتفاقية راح تغطي راتب شهر 3 و4 وهن العمال في داخل بيوتهم يغطيها صاحب العمل. النقطة الثانية إنه راح يكون في صندوق لمساعدة العمال اللي تتضرروا وتم فصلهم من العمل، وهذا الصندوق يتم تمويله من جهات متبرعة. 3 إحنا حطينا إنه مهم كتير مراعاة المسؤوليات الأسرية للمرأة العاملة. Okay. As she told you, we face a problem of emergency due to Corona, and a lot of private sector refused to pay the wage for workers for March and April. We work on that to give them their wage, and we are pushing to the government to make to give help for the worker who had lost their job due to Corona, and we're trying to push the government to take more responsibility for the working women who has stopped working. لكن للأسف لما أخذنا هاي الاتفاقية للتطبيق كانت في عنا في إشكالية مع القطاع الخاص لتطبيقها، وخصوصا إنه في فلسطين في عنا 25,000 امرأة بتعيل أسر بالكامل، يعني هي الوحيدة اللي بتعيل هاي الأسرة. Okay. There are a lot of we face a lot of problems, especially from the private sectors, and we have a problem that we have 25,000 women who is fully responsible for the whole family who has been lost their rights. يعني it's very difficult for them to get equal pay to the man. وهدول النساء أغلبهم قريبين من الفقر والفقر المدقع. Yeah. Those women are below poverty level. مهم كتير إنه الإشارة كمان إنه الحد الأدنى للأجور أقل من خط الفقر. Okay. Even though the low minimal wage that we are asking for is even below the poverty. وهذا اللي ساهم إنه بفلسطين تكون نسبة الفقر أعلى. That would make poverty percentage very high here in Palestine. المشكلة الثانية إنه كانت في العمالة اللي في داخل إسرائيل. Another problem that we face is the worker who work inside Israel. كانت المشكلة إنه لما أخذت القرار الحكومة بحالة الطوارئ إنه الكل يلتزم البيت، إسرائيل قدمت مغريات للعمال وفتحت لهم كل المعابر لحتى ينزلوا في المناطق الموبوءة والمريضة. Okay, we face the problem here. The government made an emergency and there's no a quarantine, but Israelis gave a lot of enhancement for the worker to come to work in Israel, even though those open the shift board, giving them more flexibility, more money, they raised their wage to make them come to Israel. But the problem that they made them work in very dangerous situation, like they sometimes they forced them to work helping the people who are infected by Corona, made them to work in hospitals, even though they are not qualified, they are just a normal worker. كمان كانت في مشكلة إنه كانوا ينقلوا العمال من المناطق الغير مصابة للمناطق المصابة، سواء لها علاقة بالأعمال المنزلية أو بالصناعات اللي لها علاقة بغسيل المستشفيات أو حتى بالمصانع الموبوءة اللي كانت فيها نسبة إصابة. And the problem were, Israel were making the workers to move from the uninfected areas from Corona to infected areas of Corona. Yeah. كمان مهم كتير إنه نحكي إنه الإسرائيليين بيقتطعوا من العمال مجموعة من المبالغ المالية للحماية الاجتماعية، والمفترض في حالة الطوارئ هاي إنهم يدفعوا للعمال رواتب وهن قاعدين في بيوتهم، لكن للأسف لم تلتزم إسرائيل بهذا الجانب ولا الاستدلال. Okay. The workers in Israel's workplace get cut from their payment for social security, but they do not give them any help or medical help or even giving them their wage. وكانت فعلا في هاي إشكالية. إحنا حاولنا نوجه رسائل سواء عبر الاتحاد الدولي أو حتى منظمة العمل الدولية إنه تتحمل الهستدروت والحكومة الإسرائيلية العمالة سواء لها علاقة في إصابتهم، لأنه للأسف اللي بتعرض العمال للإصابة بترميهم على حاجز في الأرض دون أي نوع من أنواع الرعاية. We tried to reach worker organizations to talk about the situation. When the worker ITUC and ILO, we tried to reach them so Israel can take responsibility for the workers. But unfortunately, when the worker get infected with Corona, they were thrown, literally thrown to areas of Palestine on the checkpoint.
without, sometimes the worker's temperature is over 40 and no medical care was taken, only thrown. and هي اللي بدي احكيه كمان انه في مشكله حقيقيه صارت عندنا. اولا في فلسطين في عندنا مشكله في الفقر وبغلاء المعيشه، وانه ما فيش في ارتفاع في البطاله. اليوم احنا بنحكي عن اعداد كبيره من النساء والرجال خارج سوق العمل، لانه اصبحوا اصحاب العمل بقلصوا عدد العمال في المنشآت. يعني خلال كورونا هلا. Okay. Before Corona, we have unemployment, of course, but it's increased after Corona because employee tries to minimize the number of employers to the minimum number, so they can't pay to them. كمان مهم كتير نحكي إنه بهاي المرحلة صار في استغلال أكبر للنساء العاملات، إنه هناك تهرب من إنه يكونوا هن عمال تحت مظلة شيء اسمه المقاولة، تجزئة العمل ليكون هناك إنه وكأنه بزنس بين العامل وصاحب العمل لحتى يسقط هاي الحقوق من قانون العمل تحت منظومة شيء اسمه المقاولة. Also for private sector during the Corona tried the idea of day to work. They don't think consider you as an employee. No, they give you the payment for 1 day so they can sneak from their responsibilities. وإنه مهم كتير نشير this especially done to the women. They give them $10, $5 every day. So and they are not recorded in as an official worker. كمان مهم كتير إنه في عمالة في فلسطين. رئيسة الاتحاد الدولي حكت إنه هو في نساء بتشتغل في $10. إحنا في فلسطين في عنا نساء بتشتغل في $5 في اليوم. We have a lot of women who works in $5 daily and even sometimes less. إنه في $5. مهم كتير إنه نشير إنه الاتحاد بهاي الفترة اشتغل إنه يكون سواء بمتابعة قضايا العمال لتطبيق هاي الاتفاقية في مواقع العمل، وفعليا باشر إنه يسلم هاي القضايا للنساء وللرجال ومتابعتها عبر اللجان الثلاثية اللي هن القطاع الخاص والحكومة والعمال عبر المفاوضات. Our union tried to through the Corona problem three sectors with the government, with the private sectors and other union to apply this laws, يعني to work with understand with the workers. وفعليا احنا باشرنا في كل القطاعات انه يكون في هناك لجان لمتابعة القضايا لتطبيق الاتفاقية، وهذا اللي اكد انه هناك في ثغرات كبيرة في قانون العمل الفلسطيني ساهمت في انه يكون في استغلال من سوق العمل. Okay. We are trying to follow with the private sector and the government, but we face a lot of problems with the law, especially worker law. Yani they can a lot of private sectors and employee get to sneak through the law because it's not strict law and have a lot of ups and downs. You can go through it, and you can get a lot of ways not to apply the workers' rights. كانت في نقطة إيجابية في الكورونا إنه لما رئيس الوزراء وجه رسالة إنه لازم نعتني بالحديقة المنزلية، هذا عزز إنه جزء كبير من القطاع اللي كان تارك قطاع الزراعة وبيشتغل في داخل المستعمرات إنه يرجع يستصلح جزئية صغيرة من هاي الأراضي، وهذا بيكون الخطوة الأولى لأنه ينشغل في فلسطين على الجانب اللي له علاقة بالأمن الغذائي. Okay, a lot of workers stop working in agriculture and start working in Israel. But the Prime Minister during the Corona tried to encourage people to plant in their home, to start planting. So that was a good step for the worker to go back and start working in agriculture as a tiny start. خصوصا انه في جزء كثير من الاراضي الفلسطينيه محاصره من قبل الاسرائيليين وما بيسمحوش للفلسطينيين انهم يفوتوا هاي الاراضي مع انها هي ملك للفلسطينيين. Okay, we have a problem with agriculture due to the lands. يعني a lot of land is not to the Israeli, but they have a lot control on it. You need to have a permission to go to your land to harvest it. And a lot of lands it's between the wall, the dividing wall. So you have a family, the half of the family is between you. Sometimes a house can be divided to two halves between the wall.
مهم كتير الإشارة إنه في هناك كتير حواجز. هاي الحواجز بتساهم إنه الطريق اللي من بلد لبلد أو من المدينة للقرية ممكن تحتاج 30 دقيقة، ممكن تحتاج 3 ساعات من الحواجز. We have a checkpoints between the city, so sometimes the distance between a city can take 30 minutes due to checkpoints. Sometimes it takes 3 hours to get to another city. مهم كتير الإشارة كمان إنه عمال إسرائيل بيطلعوا من الساعة 3 الصبح لحتى يدخلوا على المعبر الساعة 6، لأنه هن عاملينهم معابر ضيقة كتير ما بتمت في صلة للهيومن رايتس للإنسانية. Okay, the worker in Israel go to the work at 3 in the morning, so they can get to a lot of checkpoints. There is a lot of humiliation. There is no human decency and treatment in those checkpoints. It takes hours to go through those checkpoints. So sometimes you leave your house in 3 in the morning and get to the work in Israel in 8. وهذا اللي بيخلي إنه يكون في خطورة على العمال، مش بس بموقع العمل بعدم تطبيق معايير منظمة العمل الدولية ILO، لا في إشكالية كمان، في خطورة في تنقلهم بالذهاب والإياب لموقع العمل عبر الحواجز. Now they face the problem, danger in workplace, and the danger is going to the workplace. They have a double danger. كمان في جانب كتير من الاستغلال الإسرائيلي إنهم بيجيبوا الماكينات الخياطة وبحطوها في أراضي السلطة الفلسطينية، وبحطوا واحد مدير من الفلسطينيين حتى ما يكونوا مسؤولين عن أي حقوق للعمال والعاملات اللي بيشتغلوا في هذا القطاع. Okay, sometimes Israeli get the worker, for example, get the machines, put them in Palestinian lands, and the responsible on them will be an Israeli. So whatever happened, there is no responsibility for them. Whatever danger happened to the workers, they cannot take the responsibility because it's not happening in Israel. ومهم إني أشير له إنه بهاي المرحلة الحركة النقابية هي المرحلة الذهبية اللي لها، لأنه أنا بعتبر اتحاد نقابات عمال فلسطين PGFTU اشتغل بشكل مستمر وما زال يشتغل بال24 ساعة لحل القضايا اللي لها علاقة بالجانب اللي له علاقة بالعمال، لأنه موضوع العمال أصبح هو القضية المركزية في كل الشعب الفلسطيني. Do you want to speak as anything? Yeah. So the blockade of Israel, of Palestinian land, has that meant that you can't get treatment for your members who are sick? In other words, the blockade that Israel imposes on Palestinian territory, how is that affected? Does that mean you can't get ventilators, you can't get equipment to take care medically of your members who have become ill from the COVID-19? treatment. هلا العلاج هلا هذا الكورونا هلا الحواجز هاي كيف أثرت على الحصول على العلاج؟ ما في الحواجز هي ما أثرت على العلاج فعليا. إسرائيل لا تغطي أي نوع من أنواع العلاج للعمال الفلسطينية. هي بتاخذ العمال أصحاء في موقع العمل، ولما بصاب أي عامل هي بتحمل العامل هذا دون أي نوع من أنواع الإنسانية وبترميه على أقرب حاجز. النقطة الثانية إحنا كيف ترميه على أقرب حاجز مهم كتيرها بدون تنسيق مع أحد أو في وبنقدر نرفق له فيديوهات لعمال ارتموا على الحواجز. طيب الثاني إحنا اللي مش بإسرائيل كيف تأثرنا؟ فعليا احنا عندنا اصابات، لكن احنا فعليا فلسطين احنا منطقه مغلقه. منطقه الوباء بتيجينا سواء من الاسرائيليين او حتى من المعبر الاردني. هلا الان مغلق المعبر الاردني وفعليا اللي بينقل المرض هو عبر العماله الاسرائيليه. Okay, we have about this about your question. We have two points. As we mentioned previously, they take the worker, a healthy worker, then they throw it, and never when it gets infected, they throw the worker. We have documented videos showing that. The another point, we are a closed area. What do we mean by closed area? We can't get to travel. We don't have an airboat. Most of our infected people who are working in Israel or came from Jordan. So we closed the border with Jordan. So the problem, we don't have a huge number. الموضوع المعابر مش عندنا انه تسكروا وتفتح الاسرائيليين بيفتحوها. We tried to make an agreement with Israelis to close the checkpoint, so we are not an infected area. We don't want to increase the number of people who are infected, but they refused that.
and demanded the worker to go to the work even though their areas are dangerous. مهم انه نشير كمان انه احنا فلسطين ما كانت منتشر فيها المرض، لكن في اسرائيل كان منتشر. كان المستوطنين يجوا على القرى القريبه منهم ويرشوا ميه ومواد ملوثه في ماده الكورونا. Another point, we didn't have corona. Israel had corona way previous us, but a lot of Israeli who lives near the Palestinian areas who are infected, they came and polluted a lot of places and polluted, for example, the ATM machines. A lot of people spit on the people when they see them, spit on the cars, so that other people can be infected. احنا اليوم على منعطف كتير سيء في فلسطين. اصلا احنا واقع العمل في فلسطين هو بالاساس ضعيف وهش. اليوم بعد ازمه كورونا وتراجع الاقتصاد الفلسطيني في المنشآت الاقتصاديه رح نكون على منعطف ارتفاع نسبه البطاله وارتفاع نسبه الفقر وارتفاع نسبه الاستغلال في مواقع العمل بانه العمال يقبلوا اي واقع عمل سيء. Okay. Even before the corona, our work situation was very low. Now we expect after corona that the increase of the unemployment, the increase of poverty, the increase of abuse of the worker to get to work, even in a lot of in wrong conditions and very low wages. So there is no work, so they can abuse the worker to get to work in any wage they offer. عندنا مشكلة حقيقية. إحنا قدرنا بالاتفاقية نغطي شهرين، لكن ممكن شهر 5 و6 يكون في إشكالية إنه القطاع الخاص يغطيهم للعمال، فممكن العمال أنتوا بتتغطوا بس في كثير طبقوهم ولا لا؟ حكينا عنها أنا ما طبقوهاش، بس أنا قصدي إنه هلا في مشكلة عندنا بشهر 5 و6 و7 إذا استمرت حالة الكورونا. The government agreed on paying that private sector will pay for March and April, but we have the problem with the June and July how the worker will get paid. وإذا استمرت وضع كورونا ما بنعرف إحنا وين رايحين وقديش الفترة الزمنية لكورونا. And the problem, we don't know when the corona situation will end, what will happen. Yeah, it's unclear situation all over the world. وإحنا بنحاول نفتح بعض القطاعات في السوق الفلسطيني لتخفف من نسبة الفقر ونسبة الإعالة لهاي الأسر، لكن ما زال هناك في خطورة في عملية تطبيق القطاع الخاص لشروط الصحة والسلامة المهنية. Okay. We try to open some sectors so we can reduce the problem, but we have faced a lot of a problem in applying health care and safety regulation in the workplace that opened. في موضوعين مهمين ظهروا في كورونا واللي هن كمان ممكن نكون احنا مشتركين على مستوى العالم بهدول الاتجاهين، واللي هاي مسؤولية منظمة العمل الدولية اللي هو ILO. الأولى العمل عن بعد. اليوم أصبح في فلسطين في عمل عن بعد، يعني وهذا العمل بيحتاج لأنه يكون في هنا قانون بوائم حماية هذه العمالة عن بعد، لأنه ممكن يكون فيها استغلال. عدم وجود في لوائح الصحة والسلامة المهنية لائحة تختص في الوباء في الأوبئة أو الجراثيم في هذا الجانب لحتى تجبر القطاع الخاص بالالتزام فيها. We have two important points during the corona that may be shared all over the world, and ILO have to take a lot of to do think about it. Distant working and working online. We didn't have this kind of work before in Palestine. I know it was in a lot of countries. It's not a new, but it's new to us, and we don't have in our laws the workers. We don't have in our law talk about those workers, those kind of workers. They don't have any right, like they are not existed at all, and we don't have in our laws about safeties and health and pandemics. We don't have laws about them, and we don't have safety about them. What concerns safety and what concerns laws and the regulation about workers when pandemics happened. وفعليا بالعمل عن بعد رح يتم استغلال النساء أكثر من الرجال، لأنه فعليا اللي بيتم حاجتهم لأنهم يشتغلوا عن العمل عن بعد هم النساء، ففي جزء من القضايا فعليا إجت على العمل الدليفري استغلال عالي للنساء. ما عندنا جواب قانوني بهيك حالات. A lot of workers who works online came to us, especially women, but we couldn't help them. We don't have a law. We don't have a previous situation to deal with that.
So we need to push the government to take consideration, to take them as a real worker that have rights. And this issue of racism of the Israeli settlers, of the Zionists, from what you're saying, that they basically treat you with disrespect, they spit on you. Is this kind of, what kind of treatment is this of people? What is this ideology that treats Palestinians like this? هذا سؤال سياسي بيسألك بيزقوا على الناس شو هاي الأيديولوجية ليش هيك بصير ليش بعملكم بعنصرية احنا واضح انه هناك في انتهاك بشكل مستمر، واذا هو مطلع على الانتهاكات اللي بتمارسها الاحتلال وخصوصا بعد صفقة القرن، وهي الصفقة هي سرقة اغلب الاراضي وتحويل الشعب الفلسطيني لانه يعيش في مخيمات منغلقة. هو بالاساس هي صفقة لتدمير بالكامل لبنية اساسية لاقامة دولة فلسطين، وهذا الأرضية الأساسية لبناء هاي النزعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الإسرائيليين ما بيسعوا لأنه التعايش بين دولتين فلسطين وإسرائيل، بيسعوا لأنه يكون في إبادة للشعب الفلسطيني، وبيشتغلوا على أنه يكون في إبادة سواء اللي لها وهن كمان بيستخدموا استخدام العمالة الفلسطينية لأنها هي عمالة جيدة ورخيصة. Okay. You know, as you know, and you have an idea about the Israeli regulation, apart from what Aisha said, I want to participate in this point. Nothing has been done. It's a situation has been in a lot of nothing has been done. A lot of cases will go to the UN. Nothing has been done. So that's make them increase their violation, their treatment. There is no one that taking responsibility. No one can tell them to stop. And with the Trump administration and the law that Trump made, what's concerned Palestine, it's that law. It's making Palestine as small points, like cutting it to small villages, Palestinian territory in Gaza and West Bank. Another point, Israeli through our tries, Israel do not try to make peace with us. They don't try to live with us in peaceful situation. And they want to remove us, but in a way or another. And what concerns the worker in Israel who works in the Israel, they are good workers and low wage workers. They get way less than Israeli worker. كمان مهم الإشارة إنه شو كنت مهم الإشارة إنه كمان فعليا الانتهاكات اللي بشكل مستمر تجاه الشعب الفلسطيني وبالأخص تقسيم فلسطين. اليوم إحنا مقسمة فلسطين مش بس لغزة والوست، مش لغزة والضفة الغربية، كمان يوم ما بنقدر نوصل للقدس اللي أصبحت باحتلال من قبل الإسرائيليين. هي إعلان همجي من الإسرائيليين إنه هي عاصمة إسرائيل وليست العاصمة الشرقية، هي عاصمة فلسطين. طيب بس أضيف نقطة عندي اللي هي إنه عن هي انتهاك بشكل أكبر. The other problem we don't لا انتهاك وتوقف. Another problem is with violation that's Palestine not it's not divided to West Bank and Gaza. It's القدس والضفة الغربية وغزة. It's not divided to West Bank and Gaza only. Now the West Bank is divided to a lot of pieces. So a lot of people can get to Jerusalem. You need to, it's like traveling. Getting to Jerusalem is like traveling to another country. Sometimes getting to the US. وأنا هي اللي 7 سنين مثلا ما وصلت. Getting to the USA now is easier than getting to Jerusalem, which is 1 hour. Yeah. مهم كتير كمان التنقل في داخل المدن فيها إشكالية. And movement through cities. بدي أحكي خلال الكورونا اكتشفنا إنه في بتوحدنا والمواطن إحنا نفس المشاكل بس الحكومة بتضحك علينا. لا خالص. يلا. طيب
اولا انا سعيده انه يكون في هيك لقاء وبحب اسمع منه اسئله ثانيه. اذا عنده اسئله do you have any questions? Yeah, well, what about the Histadrut, the Israeli Trade Union Federation? What role do they play? And do they accept nationality discrimination in the Histadrut? التمييز العنصري. الهستدروت بيحضر المؤتمرات الأوروبية وبيقدم تقرير إنه هو فعلياً بيعمل ورشات وتوعية للعمال وحماية لهم، لكن كله بالأساس هو كذب. فعلياً إنه هو لا يمت في صلة للحقيقة، وإنه فعلياً أثبتت إصابة العمال والاستهتار في عملهم في داخل مواقع العمل المصابة. وهو مش بس مواقع العمل، هناك في انتهاك بشكل مستمر لعمالنا، سواء اللي بيشتغلوا معاهم تصاريح أو حتى اللي بيشتغلوا في المستوطنات. في انتهاك أولاً في عدم وجود شروط صحة وسلامة مهنية، عدم موائمتها مع الحد الأدنى للأجور اللي في إسرائيل، عدم وجود لجان من الهستدروت التابع مع العمال بحالة الانتهاكات. هناك عمال بيناموا بمواقع عمل. هلا بيعرفوا العامل كيف بتواصل مع الهستدروت ولا لا؟ لا، وفعليا ما في تواصل، بصير بجزئية صغيرة لها علاقة بالإعلام، لكن هن فعليا كل قطاع العمل ما بيتم متابعة قضايا العمالية. هلا through our international meetings, we get to meet with the Histadrut. They said they always give us a report, and they say they are supporting the worker, working with the worker. But the situation turned out that they are lying to us. For example, okay, what's the best to prove that what's happening now? The infections of workers, what's happening to the workers? They don't get involved. The workers who work, the Palestinian workers who work in Israel, they don't even know that they exist. They never have been connected with them. When they get contact with the workers, only for media attention, for publicity. So when we get to compare the worker situation, the Israeli worker situation, the Palestinian worker, they don't get even the same minimum wage. They don't get paid the same minimum wage as an Israeli worker. They don't have health care. They don't have any kind of protections that the Israeli worker gets. So there is no equity. So we can prove that Histadrut is not working. ومهم الإشارة إنه الاقتطاعات كلها اللي بتتم من العامل للحماية الاجتماعية ما بيستفيد منها ولا شيء العامل، بتروح للحكومة لتجيش الجيش من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. And the funny part, they get part of their wage for basic protection. They don't get it, but those money goes for Israeli soldiers to kill us, to make a violation against us. والمفترض إنه هاي الأموال تفوت للصندوق الفلسطيني في الحكومة لحتى ترجع إنه تبني نظام حماية اجتماعية وضمان اجتماعي. هاي الأموال لازم تتحول للفلسطينية على صندوق الضمان الاجتماعي. Those money should be go to the Palestinian government so they can help the workers to make social protection for the worker, not for the Israeli army. وأنا أكثر من مرة شاركت بمؤتمرات للاتحاد الدولي، وطلعت لما قدمت أفيتان ممثلة الهستدروت إنه هن عم يرعوا العمال الفلسطينيين، كنت أطلع أنا وأقول إنه هذا كله معلومات كذب، وإنه هن فعلياً في انتهاك صارخ باتجاه عمالنا في فلسطين. We get to meet with she get to meet with Avitan and conference in IUC. We talked about that. She refused to admit it, but we have a lot of things to prove that they are not working for the worker. And the issue of Zionism, the ideology of the Israeli state, that it's a Jewish state, and Jews have a status as above other people, above Palestinians and other people. That ideology isn't that ideology against equality for workers? I mean, is it in conflict with the ideology of workers' internationalism and equality for all workers? هلا بقول لك انه فكره انه الصهاينه فكره حل من احسن من كل الناس، هذا ازعمه واليوم في تفرق حتى بعمان نفسها لان اصلا لا فيش بس هيك بكل العالم عم بيحكوا عن النازيه الاسرائيليه وشو صار فيهم في المانيا، لكن للاسف هاي النازيه واضح انها ربت عند الاسرائيليين النهج نفسه
لأنه فعليا هن مارسوا حرق لأطفال وأسر كاملة في داخل بيوتهم، وهذا بيأكد على نوع من الأنواع العنصرية الدموية اللي بتأكد على إبادة الشعب الفلسطيني. إنه جزء من الأطفال تم حرقهم وتعذيبهم قبل قتلهم. عندنا عائلة في المدينة اللي أنا أنتمي إلها تم حرقها بالكامل، والمستوطنين حوالين البيت، والبيت بينحرق فيه الأطفال والزوجة كانوا يرقصوا حوالين البيت، وهذا بيأكد إنهم ما عاقبوا حكوا إنه أنا لا إنه لا بغض النظر، بس هن بيمارسوه لأنه Okay. I think that they always talk about Nazi. They have a Nazi complex, you can say it. They always, I think the Nazi complex grow with them. They become like Nazis themselves. For sometimes in the city we live in, a whole family were burned, and they were dancing around the house. They were tortured before they being killed. So I think they are going to be, even inside Israel itself, they have discrimination. So the Israeli who's from Europe and America is way better than Israeli who's coming from Arab Yemen, or coming from Arabic background, or being from Africa. So discrimination is between themselves also. مهم الإشارة إنه إحنا لما حتى نرفع شكاوي عن لهيئات الأمم المتحدة بيقولوا إنه هدول الناس اللي نفذوا هيك إجراءات هم ناس مريضين نفسية وبيدعوا إنهم هن عندهم مشكلة عقلية. Okay, we made a complaint to UN about this case and the family being burned. So every Israeli commits a crime against the Palestinian, they diagnosed as they have a psychological problem. So they get away from what they have done. أكثر من مرة more than once. أكثر من مرة فاتوا مستوطنين على المساجد ومن الفلسطينيين في المساجد وتم إطلاق النار عليهم بدون سبب. More than once time, the Israeli came and shoot Palestinian in the mosque without any reason, and they get away from that. وفعليا هو إحنا حاولنا إنه يكون هناك آلية من العلاقة اللي ممكن تحكي عن توازن بيننا وبين الإسرائيليين، لكن الإسرائيليين هنا بيحكوا عن إزالة دولة فلسطين وإزالة الشعب الفلسطيني. It's still the problem with our government. We are trying to work in this situation. We try to work together to live together. But the problem that Israel don't want to have us existent. That's the problem. مهم الإشارة إنه إحنا في فلسطين ما بنملك لا تحت الأرض ولا فوق الأرض. إحنا الأجواء ما بنملكها لأنه ممنوع نبدأ وممنوع نحفر آبار إلا بإذن الإسرائيليين، وفي جزء كبير من الآبار للمزارعين تم ردمها. Okay, we as Palestinians, we don't, even the land we are now, okay, even my house or Aisha house, we don't own it. We don't own above the land or under the land. We don't have control in air. We don't have a plane. We don't have Airbus. And Palestine has a lot of water under the land, a lot of wells. We can't dig for any of those. It's not allowed for us. ومش بس هيك، كانوا يسعوا إنه تدمير لمنتجات المزارعين يحجزوهم على المعابر المنتج لمدة يوم ويومين لحتى يتم إفساد هذا المنتج. And there is a attempt to destroy the harvest of the workers. So sometimes they get to stay, their products get to stay in the checkpoints for day and 2 and 3, and they get destroyed. كمان مهم الإشارة إنه كل المنتجات الإسرائيلية اللي بتفوت السوق الفلسطيني ما بيتم فحصها في إنه هي فعلا موائمة المواصفات الصحية، وفي مصانع موجودة في المستوطنات بس بتنتج هاي المنتوجات للفلسطينية، وهذا مؤشر في جانب من الخطر. Okay. مصانع ما فيها فحص وبس. We have a problem with the Israeli products. The Israeli products who gets to the Palestinian, they have not been checked. They are not get any. They don't go under any laws, any safety laws. Another problem that they have a special factories to make a product for us. That this factory is working to make a product for the Palestinian, not for the Israelian. So it's not decent or good for the health. كمان مهم no proper standards. So they have one standard, standard for Israelis and another standard for Palestinian people. Anything, just get it, just to get it to us.
مهم إنه أشير كمان إنه الإسرائيليين بيجيبوا الزبالة والمكبات بيدفنوها في التراب اللي قريبة من منبع المية اللي بيشربوا منها الفلسطينيين، واسمها هاي مكبات النفايات. Okay. Another problem with the Israeli waste, we don't get away from the waste. They get the waste and bury it in the near the water that we get. So we don't know this waste, is it healthy, it has something infection, we don't know anything about this waste. وإنه هاي بعد فترة زمنية رح تختلط المواد الكيماوية بالمية وتصير المية ملوثة. And surely after a time that this waste will get to mix with the water and we don't know what's going to happen. وجزء كبير من ارتفاع نسبة الأمراض اللي بالسرطان لها علاقة بالتلوث اللي له علاقة في المواد الغذائية والمية. And a lot of cancer cases that here in Palestine are related to the food they bring to us and the waste they throw it and bury it in our land. أكيد واقع هو سيء في الشعب الفلسطيني اللي له علاقة في سوق فلسطيني ضعيف تابع باقتصاده للإسرائيليين ونوع من هيمنة القطاع الخاص كمان على استغلال العمال، فهذا واقع مرير بخصوص الشعب الفلسطيني في السوق الفلسطيني. Okay, the problem is we have a weak industry and we are very dependent on them. وإنه الإسرائيليين بيسعوا إنه ما يكون في عنا اقتصاد مستقل. And they try not to, we not going to have an independent industry. Yeah. And I looked at your website and there was a video that was on YouTube, but it was taken down. Apparently it was censored by YouTube. What was that video that was taken down by YouTube? What was that about from your union? قصدينه بس على الاتحاد وعلى النت على اليوتيوب بس احسه شو هذا الفيديو. احنا اللي نزلناه الفيديو اللي له علاقه بالعامل المصاب اللي رموه على منطقه أريحة. هذا الفيديو كان بيحكي ان العامل ضل 4 ساعات مرمي على الارض وما حدا بيعرف انه هو عامل كان في المستوطنه ومصاب بكورونا، وكان في تصوير له انه هو كان مرمي له 3 ساعات تم نقله للاسعاف لانه كمان اسرائيل ما بدها توثق على حالها انه في هناك انتهاك باتجاه العمال. The video is concerned with the workers who has been thrown, who had coronavirus has been thrown and they throw him for 5-6 hours to the checkpoint until the Palestinians have noticed him. So they don't want to have evidence against them. They are trying to endanger people. كمان مهم كتير إنه كل الفيديوهات اللي فيها نوع من أنواع تصوير المعابر أنا بقدر أرفق له فيديو. هذا الفيديو بيبين له كيف النساء بالليل بيدخلوا من تحت الشبك بطريقة خطيرة. هاي الفيديوهات كل ما ننشرها بيتم الهكر عليها. And every video that against them that show how they truly treating Palestinian is get deleted. For example, I can send you some videos of women who are going to work in Israel. They get under small fence in 3 in the morning and how the condition is very bad. I will link you the video. احنا بنحتاج انه مهم كثير التسليط للضوء انه اسرائيل مسابقه على كل الاتفاقيات للامم المتحده، حقوق الانسان، حقوق الطفل، حقوق العامل. يجب محاسبه اسرائيل على هاي الانتهاكات الصارخه باتجاه الشعب الفلسطيني. Israel has been agreed to UN UN laws about human rights, children rights, but she's not applying them, and ILO rights, and nothing has been done to prevent them and stop them from doing that. And the future of workers around the world on COVID crisis is workers is leading to a depression in the United States. There are 30 million workers unemployed, and Trump is ordering meat plant workers to go back into contaminated factories, threatening the workers that they have to work or go back or they'll lose their unemployment if they do not go back to work without proper health and safety standards. The conditions of workers worldwide are under attack globally. So what do you see the future? Because it seems like even for workers in richer countries like the United States are facing devastating conditions. What is the future of the working class, and what do you see a future of workers having a future in this new situation? لا
هلا هو فكرته بقول لك هذا مستقبل انت كنقابيه، شو رايك بمستقبل الاعمال حول العالم بشكل عام؟ يعني هو مثلا بامريكا عندهم 30 مليون عاطين عن العمل هلا صاروا، ترامب بيحكي لهم انهم يرجعوا على شغلهم، وحتى هو بقول لك احنا دوله غنيه بس ما عندنا اسس الصحه. شو شايفه مستقبل الطبقه العامله اذا عندنا مستقبل؟ انت شو رؤيتك؟ أنا بعتبر إنه في هناك تراجع رح يكون لدور الحركة النقابية، لأنه رح تكون على معركة قوية جدا. القطاع الخاص رح يعتبر نسبة الخسائر اللي رح يخسرها رح يحطها على حساب العمال، لأنه فعليا في فلسطين هذا النموذج واضح. بيحتاج إنه بعد أزمة كورونا رح يكون عندنا بطالة جدا عالية، بيحتاج إنه نرجع نراجع حالنا مرة ثانية لمفهومنا للحماية الاجتماعية، مفهومنا للمنظومة الصحية بما يتعلق بحقوق الإنسان، لأنه واضح إنه حتى في أوروبا وفي أمريكا وفي فلسطين في منظومة صحية هشة بحاجة لإعادة بنائها مرة ثانية لأنها بتمس بالإنسان. الشيء الثاني كمان إنه نراجع منظومة العمل بما يتعلق بالأوبئة والأمراض، لأنه هاي ما في لا بأمريكا ولا بأي منطقة في العالم في مراجعة لهذا الجانب. مهم كثير كمان الشيء الأخير نحكي عن مستقبل العمل اللي له علاقة بالعمل عن بعد. هل له تأثير على العمالة في سوق العمل ولا لا؟ لازم يكون في عنا رؤية واضحة كيف بدنا نشتغل على مستقبل العمل بمفهوم العمل عن بعد لحتى ما يسبب لنا ارتفاع في نسبة البطالة. Okay, okay. You see the points that the role of worker unions is going to go back. They don't have made an efficient work to help the worker, and the private sectors will concern the loss of their loss on the worker. They're not going to help the worker. They say they will only they put the burden of their loss on the workers. I think there will be the increasement of the unemployment after Corona. We need to review all over the world, not just in Palestine, to review the worker situation regarding to social protection and health protection. We don't, in any countries, I think, we don't have a law that concerns the pandemics and viruses like this. It's the first time we face a situation all over the world like that. So we need to take it in concern. I hope it's not going to happen again, like coronavirus. And we going to need to see the workers from distance who work online. Are they affecting workers who works in workplace and how they get their rights, and the workers who work in workplace how they can get, both of them can get their rights. الشيء الأخير اللي بدي أحكي عنه إنه مهم كتير هلأ نبلش نشوف التجارب، لأنه أنا بعرف بعض الدول مثل كندا كانت مثل ألمانيا قدرت تحاصر في جزئية من هذا المرض. نبلش نشوف شو التجارب اللي كانت ناجحة وحققت نجاح وأقل خسائر للطبقة العاملة لحتى كمان نعممها، لأنه بيحتاج إنه نتكاتف أكثر مع بعض كطبقة عاملة، كيف نغير مفهوم حياتنا في ظل أجواء من الأمراض الجرثومية، إنه نتعايش معها إذا فعليا هي موجودة. And we can get learn from other countries who have been able to face coronavirus with less loss, like Korea and Germany. And we need to go through our government investments. We need to invest more on health. Like, you know, the USA faced a lot of problem with the coronavirus, and the problem they did not invest a lot in health. So we need to invest more in health. أنا بدي أقول له أختين في أمريكا عايشين، وهدول الأختين عم بواكب شو عم بيصير في أمريكا، سواء اللي لها علاقة بإصابة العمال في المصانع الغذائية. لا فعليا عندهم اللحمة والدجاج فيها إشكالية لأنه في عمال مصابين، وهذا كمان بحط عندنا مؤشر قديش عدد العمال اللي بدهم يشتغلوا في مواقع العمل اللي ممكن ينصابوا عندهم. I have two sisters. Aisha have two sisters who are in America, and she's keeping up with them and about coronavirus. إنه في شركتين لها علاقة بالدجاج واللحمة فيهم مصابين. Do you have yeah, go ahead. And United States spends over $700 billion a year on military, military weapons, military ships and bombs. And,
these bombs and ships, military weapons are being sent to Israel. Israel is giving, the United States gives Israel $3 billion a year in military aid, which is used on the Palestinian people. At the same time, American workers are suffering. They're homeless people in the United States, in San Francisco. There are thousands of people sleeping on the street. People can't get medical aid in the United States. They're dying. Poor people, African American, Latinos are dying at a higher number in the United States. What do you think about this world where the United States, with all its wealth and with all its resources, is spending it for military, is spending for this to shoot, to create wars and to attack people from the Middle East, particularly in Iraq, in Yemen, and many other countries? The U.S. is involved in military destruction of the people of the Middle East. But I have a question. You spend 700 billion on army, and but how much they spend on health? Less on health than the military. But for example, in California, they spend more on prisons than they spend on education. This is in California. They spend more on prisons in California than on education. So the priority of capitalism, the priority of the government, is not for healthcare, is not for public healthcare, and that is one of the reasons for this deep crisis of COVID in the United States. They've destroyed, privatized healthcare, privatized public services, and now this is blowing up with this COVID crisis. خاصة للقطاعات العامة. لا صحة. هلا بقول لك انت رايك انا عندهم هنا 700 بليون على سلاح، 3 بليون بروح لاسرائيل، في عندهم اكثر من 100 مليون بدون بيوت في امريكا هوملس، بنفقوا على السجون اكثر من التعليم. انت شو رايك وخصصوا هذا؟ انت شو رايك بهاي المنظومه العلمانيه اللي هي يعني انا بشوف انه اكيد انا بشوف انه موضوع انه ينصرف مبلغ كبير على موضوع السلاح، هذا بيأشر انه احنا رايحين باتجاه بيئه فيها عالم من العنف، يعني ممكن يكون فيها ما في امن وفي خوف، وهذا بيأشر لخطر مجتمعي مش بس لخطر في واقع العمل. هذا واحد. اثنين، انه موضوع خصخصة القطاع الصحي هذه بحاجة لشوية من الوقفة، لأنه خصخصة القطاع من التفكير، لأنه القطاع الخاص هو بزنس مان، هو بيفكر يحقق أرباح، وإذا بيحقق عشان أوكي كملي عادي طيب أوكي. الثالثة إنه مهم الموضوع الدعم لإسرائيل، لأنه أمريكا بتعتبر إنه الطفل المدلل، إحنا بنظرنا في الشعب الفلسطيني بنشوف إنه الطفل المدلل لأمريكا هو إسرائيل. فمهم كتير إنه المواطن في أمريكا يحاسب الحكومة، الأولوية إنه هي تأمن له أمن اجتماعي، الأمن الاجتماعي بالأولوية للمواطن، من ثم إنها تطلع لدول أخرى خارج أمريكا. She have several points about your points. First, she sees that as a sign to more violent wars, and that endangers the whole society. Okay, and making the healthcare system private. We know that private sector only think about the profit, so they won't think about the people. Very good point. And the supporting here in Palestine, we say that Israel is the spoiled baby for America, and I think that's American people should stand for their governments to take responsibility for them, providing social security for them, not having the Israel. كمان عندهم فرصة هن كمواطنين إنه هن بينتخبوا الرئيس وبينتخبوا البرلمان اللي موجود عندهم أو الكونغرس اللي موجود عندهم. بحاجة إنه كمان مرة هاي الرؤية لأمريكا اللي لها علاقة بالسلاح ليحقق الأمن، يغيروا هاي المنظومة إنه الناس بتعيش في بؤرة جغرافية من التعايش في السلم، مش في إنه كمان يكون معه سلاح ليحقق الأمن. الأمن بيكون بالتعايش السلمي بالمجتمع. إحنا في الشعب الفلسطيني بنسعى وبنحلم إنه يكون هناك بيئة حامية إنه نتعايش مع الناس المختلفين من الدول الموازية لنا، لكن للأسف إسرائيل تسعى لأنه هناك عنف. وأنا بتمنى إنه يكون هناك في آلية
من المجتمع تبعهم انه يكون في هناك مناشده، انه يكون في سلم مجتمعي مش حمايه مجتمعيه بالسلاح. Okay. I think that American people now have a chance, so they get elect their president and representative for them, so they have a chance to get to make more peace with the world, to get to know the other people's more. And I get to intervene and give my opinion about that. You know, I think that your governments, in my opinion, I don't know a lot of politics, but your government, it's a lot of misleading to American people. They get the idea they are being attacked from all people around the world. All people try to threaten them. So they get the idea of a protection more. So the government can do what they want. They have been misled by the government. I see a lot of American people don't get really what's happening around the world. So they they don't really what's sometimes the war in Iraq. They don't know where Iraq is. So your government have a big role in misleading. طيب بدي احكي كمان شغله ثانيه، انه مهم كثير بيأشر انه هذا استخدام السلاح، انه اولا الجهاز الامني اللي في امريكا واضح في خلل. الجهاز الامني عندهم مستمر. انه لو في من السلطه بتامن حمايه ما بنحتاج انه نشتري سلاح. هذا جانب. الجانب الثاني انه هناك في تمييز، الناس ما بتحتاج انه يكون هناك في سلاح وفي صراع الا انه هي حاسه انه في حدا مش لا، انه ما في مساواه. المساواه هي اللي ما بتحتاج انه الناس تدافع عنها. I know your country that the law that people can get a weapon. So I think using the weapon, that means people are not safe. They don't feel that their governments are doing the protection for them, and they don't feel there is discrimination. When the people feel they are not being safe, there's discrimination against them, they try to protect themselves. So that makes a lot of problems. I think that American people feel unprotected. Equality. Discrimination. Well, the American people, the American workers are having a big shock. A big shock because they're seeing that this capitalist government doesn't care about them. This capitalist government doesn't care about their lives when they tell the workers to go back to work and die. So this shock of the American workers is going to radicalize them. And young people in the United States are fed up with this system. More and more young people hate this system because they know it is only benefiting the billionaires, the very wealthy. So this is going to have an effect of radicalizing the American working class and opposing militarization, opposing the wars that the United States is engaged in all over the world, and the war against Palestinian people, which Trump is supporting, to crush the Palestinian people with his nephew, Jared, and the rest of the ball in the White House. So I think even though it's a terrible time, it's a time in the world where people are going to wake up. The working class is going to wake up, and we need to unify workers all over the world because we face the same fight and the same issues. So I think that is it's a terrible situation on the one hand, catastrophic, famines, millions may die, but it's also a time when workers around the world have to join together and fight together the same enemies. The enemy is right at the home in the United States. It's no place else. This government is the enemy of the American working class, like governments in Israel are the enemy of the working class there. اوكي هلا بقول لك اوكي just a second to translate. بقول لك العمال هنا بصدمه، الحكومه ما بتهتم فيهم، هاي الحكومه مش عم تعطيهم حقوقهم، خلص زهقوا من النظام اللي بيهتم معظمه بالمصاري. الطبقه العامله هلا رح يحطوا حادثه ضدهم، ضد صرف المصاري، بجوز لفتره يصيروا ضد اسرائيل، يعني يصيروا مع الفلسطينيين. وبقول لك اهم شيء هذا صهره، ما هو صهره يهودي لجورج كوشنر. والناس رح تواجه صعوبات، وهذا وقت صعب كثير سيء، بس بجوز بيكون زي صدمه انه الناس تفيق وتفكر اكثر بحقوقها اكثر من السلاح والحروب وضد فلسطين وضد الدنيا. انه المهم اني اشير له انه انا بواكب مع خواتي في امريكا. واضح انه القرارات اللي لها علاقه بترامب هي مربوطه بالاقتصاد اكثر ما مربوطه بالجانب الانساني، مع انه كانت شعارات الحروب اللي قادتها امريكا هي شعارات الإنسانية، حماية الإنسانية في هاي الدول.
فمهم كتير مراجعة مرة تانية إنه فعليا النظرة في داخل أمريكا هي اقتصادية بحتة، لها علاقة بالسيطرة والهيمنة، وواضح إنه باتت مش بس لها علاقة في الدول اللي مارست عليها الحروب، باتت لها علاقة في السيطرة جوا الشعب الأمريكي لهيمنة الاقتصاد على القوى العاملة وإبداء إنه المصلحة المالية أكثر من المصلحة البشرية. She agrees with you. She said that a lot of Trump administration's decisions are more related to the getting money or standing with the business than getting a human right. We can say a lot of war that America made against countries raised humans issues, and they are going to liberate people and save people. But if we take a look, they are not going to control countries outside the USA, but they are also trying to control people through the economy. ومهم انه شغلتين يشتغلوا، انه الحركه النقابيه ومؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده عندهم اللي بتحكي عن قضايا الحقوقيه، فاذا فعليا توحدوا هدول الجهتين لاعاده مراجعه وجود بيئه حاميه لهاي الانسانيه في داخل امريكا. I think the people who are fighting for workers' laws in America should work on get together and stand against that, to get to make people more aware of that and stand against those discrimination and the empowerment of industry and money over people. Yeah. Okay, well, I want to thank you very much for joining us on Work Week, and we hope to continue this discussion. And it's very important that the American workers have a direct information from the Palestinian working class about what's really the conditions. And also against the censorship of Facebook, the censorship of YouTube, who are colluding with the Israeli government to prevent American people from hearing the truth about what's going on in Palestine. Yes. I am happy to see you. He's very important in meeting, and I am happy is talking in people in Palestine. I am work in a trade union. He's to see in I talking is not good. Yeah, I am work in a trade union in Palestine. He's to see in factory, woman in agriculture and public service and health. His big problem, woman is very important work and help woman in to see all in Palestine. And I am to go in the checkpoint in tonight to see what happened in people in the checkpoint. He's very sad and he's very hard. Why in people in Palestine in no human rights in checkpoint, more people his small door. Why in Palestine live in this? And he's very important in talking in Yasmin. He's in Palestine needs in social security, minimum wages, all in gender and all in beside ILO agreement, and he's very important in stop in the private sector. Why is no human rights, no in decent work in work in Palestine? Is more big problem. I am talking in the people in world in people me is معاناتهم talking to people about the struggle. I am happy. He's not only in work in Palestine. He's very important in talking in what doing in life in people in Palestine. He see in the world, and it's very important in people in America see what happened Israelis in Palestine people. Okay, well, thank you, and solidarity on May Day for workers around the world.
والله ما طاقني خالص، والله العظيم اني ما نمت ساعتين. انقرار طيب شرفعتي لي اياها ليش؟ يجب الله. اطلعي. الحين استني. والله يرضى عليك. الحين ولا شو دخلني؟ الحين بنرفعه. خذ الجوكيت. انها هي. اسرع ولا. استغفر الله. أنا بدي أشغل هذا معي، هذا بيعطيني اليهودي إلى 70 شيكل، أنا بعطيه 50 شيكل. في يهودي يعني ماخذ أوراق البنات معاه، أوراق البنات يشتغل معاه بالبلح يحط معاه. يعني مثلا إذا أجى واحد يفتش يبين لنا دليل إنه معطين كل شيء، مع أوراق رسميات يعني تأمين وكلوش إلهن وأيام قديش اشتغلوا قديش ساعة وقديش عنده هو، يعني معاه دفتر. اي واحد يجي يفحص بالمزارع يلاقي الدفتر جاهز، بس العامل يسأل العامل هو يلاقي العامل ما معاه ولا شيء. قبل 7 سنين كنا نشتغل بالأعشاب، وإيدي صارت من هون بقدرش أتحرك، يعني من المسك ومن يعني الشغل، طبيعة الشغل. كنا سكاكين نفرم، سكاكين أو مقصات بنقص، مستكيكة ايد بالايد طول وقتك، ايدك شغاله يعني زي الماكينه، لازم تشتغلي بسرعه 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 بسرعه، فيش توقف. اضطريت اقعد فتره يعني في البيت اعمل عمليه، صار بها تضيق عصب، وعملت عمليه بمستشفى ريحه، لانه يعني علاج طبيعي مش اصابه عمل. يعني لو بدي اروح على المستشفى بدهم يقول لي اصابه عمل بدك تدفعي مصاري او روحي على مستشفى خاص، وانا فيش معي المبلغ كله اللي باخذه، كنا 60 شيكل يوميا. وعلى فكره اغلبيه البنات اللي بيشتغلوا هناك لحد اليوم وبكره عندهم اصابات وتعب وامراض واوجاع، بس بيقدروش يحكوا لانه شغلهم. مش راح يقدر يحكي البنت اي عامله، مش راح تقول انا معي مرض او معي شيء. يعني اكثر البنات اللي بيشتغلوا بتروحوا باخر الشهر بيروحوا يحطوا مصاريهم على العلاجات. تقريبا بإهانة، يعني بذلوهن وبيغلطوا عليهن وبنادون كلبات وبخلوش عليهن وبهنوهن وبخلون يصيحن وبضربوهن. عشان هيك هم يعني بتحكموا في البنات اكثر من الولاد. أنا في أكثر من شيء يعني تعبنا في الشغل، أكثر من ناحية، يعني مش من ناحية بس الشغل. يعني الشغل أنت بتحسيه عادي، يعني كل العالم تشتغل، بس الإهانات في الشغل هي المجبور. يعني أنا كمان لما تشتغل معك مثلا ولدت كبيرة في العمر بتشتغل وشفت تنهان، هذا بتعبني أكثر. تشتغلي مع الواحد عن 12 سنة و10 سنين وبتطلعي ولا أي حق بتاخذي ولا أي حقوق، ما بيعرفوكي. هذا شغل المستوطنات جرام وتعب وشقى وظلم للنساء للنساء للنساء.